السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت یا حی یا قیوم تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللهم يا كريم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انشاءاللہ عز و جل آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد میں سے بدشگونی کے بارے میں جو ہم نے احادیث کریمہ سماعت کی تھی اس پر مزید انشاءاللہ عز و جل چند احادیث کریمہ اسی باب کے متعلق ان کی تلاوت کی جائے گی اور ترجمہ پڑھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الطیرہ، برا شگون لینا. To take a bad omen. طیرہ، طیر یعنی bird. So what they used to do before in the period of ignorance, Jahiliyyah, they used to take a bad omen or a good omen from birds, پرندوں سے. So they would have a flock of birds and then they would chase them. If they moved to the right, if they flew to the right, that would mean it's a good sign, good omen. And if they flew to the left, تو وہ کہتے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. So they should stop from doing whatever they intended to do. This was obviously Jahiliyyah. Tiyara generally it means a superstitious belief, to believe in something superstitious, bad omen. And we should always remember that النافع الضار is only Allah subhanahu wa ta'ala. حقیقتاً نفع دینے والا اور نقصان اگر ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یہ کر سکتی ہے. نفع اور نقصان اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے ہے. تو اس لیے یہی عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے. یہ جو بدشگونی لیتے ہیں، بدفعال، یعنی فلاں چیز دیکھ لی یا فلاں چیز، یہ جیسے ہم نے اس کا ذکر پہلے کیا تھا، فلاں پرندہ اگر نظر آیا، الو نظر آیا یا کوا نظر آ گیا، تو یہ بدشگونی لیتے ہیں لوگ. تو یہ جاہلی قسم کے عقیدے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے: حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا طيرة أو الطيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل؟ قال كلمة صالحة يسمعها أحدكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے. Taking a bad omen doesn't exist. لا طيرة, there is no superstitious belief in Islam. اور فعل اچھی چیز ہے. Yes, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would take a good omen from good signs. Okay, اچھا فعل لینا اچھی چیزوں سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا فعل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا کلمہ جو تم میں سے کوئی شخص سن لے اور اس کو سن کر خوش ہو جائے اور اچھی حالت پیش آنے کا گمان کرے. یعنی اگر آپ کام کرنے کے لیے جا رہے تھے اور آپ نے اذان کی آواز سنی، آپ کہیں پہ جا رہے تھے تو آپ نے تلاوت کی آواز سنی، یا آپ جا رہے تھے تو آپ کو ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس کے نام کے اندر برکت ہے، تو یہ اچھا فعل ہے. تو اچھا گمان کرنا چاہیے تھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو پورا فرما دے گا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said there is no superstition in Islam. Superstitious beliefs have no part in Islam. Okay, it has nothing to do with Islam. This is Jahiliyyah.
And as I told you before, because we came from the Indian subcontinent and because we mixed in with the Hindus and idol worshippers and sun worshippers and Zoroastrians, fire worshippers, and they brought all these. So at times in some Muslim households we do still see the continuity of these Jahili practices. So the Prophet ﷺ said there is no superstition in Islam. There is, however, the idea of taking good omen, a good sign. What is it? When you that you hear a good word, that you listen to a good word, then you should then continue with the task that you're doing and take a good assumption from that, take a good omen from that. Okay, the narration of Sayyidina the Sulh Hudaybiyah, mashallah, Sayyidina Suhail ibn Amr radiallahu ta'ala, when they were signing the treaty of Hudaybiyah, Sayyidina Suhail ibn Amr came and the Prophet ﷺ said, what is your name? Asked, what is your name? He said, Suhail. Suhail from the root letter Sahal, which means easy. So the Prophet ﷺ said, Sahal Allahu amrakum. Allah has made your task easy for you. क्योंकि इसका नाम भी सहल है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे नेक फाल लिया. Subhanallah. The other example was also in Al-Madinah Al-Munawwar, when the Prophet ﷺ purchased the land on which was to be built Al-Madinah Al-Masjid Nabawi Sharif. It was owned by two orphans who were named Sahal and Suhail, and the Prophet ﷺ also took a good omen from their names. Sahal and Suhail means asani. The root letters means to become easy. Subhanallah. So this is from the hadith of the Prophet ﷺ. As for those who do not believe in these superstitious beliefs and have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, what is their reward? Let's listen to this hadith. Babu fadli man lam yatatayyar, bura shugur na lene wali ki fazilat. The excellence and the virtue and the merits of those people who do not believe in these superstitious ideologies and do not take a bad omen, and they have true reliance on Allah subhanahu. What is the reward? Let's listen to this hadith. Hadith number 911. حدثنا حجاج وآدم قالا حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن ذر عن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج فعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم أرضيت؟ قال نعم. أي رب؟ قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. فقال رجل آخر ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایام حج کے موسم میں مجھ پر قومیں پیش کی گئی، یا تو خواب کے اندر یا حقیقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری چیزیں منکشف ہو گئی. اپنی امت کی کثرت پر میں خوش ہوا. میں نے دیکھا کہ میری امت، انہوں نے نرم زمین اور پہاڑوں کو بھر رکھا تھا. اتنی تعداد تھی میری امت کی کہ انہوں نے نرم زمین کو اور پہاڑی علاقوں کو بھی بھر دیا تھا. تو اللہ پاک کی طرف سے سوال کرنے والوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس کثرت پر راضی ہیں، خوش ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں خوش ہوں، اے رب میرے میں راضی ہوں. پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والے نے ندا دی کہ ان لوگوں کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. یہ تعداد تو ہے ہی، ان کے ساتھ 70,000 ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، نہ داغ لگواتے ہیں اور نہ برے شگون لیتے ہیں، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو وہاں پر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بلا حساب و کتاب انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور فرمائے، اے اللہ ان کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے.
तो फिर एक और आदमी को भी माशाल्लाह कहा कि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरिया रहमत जोश पर है, मैं भी दाखिल हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो वो भी साहिब खड़े हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे लिए भी दुआ फरमाए अल्लाह ताला से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उकाशा तुझ पर सबकत ले गया है, यानी ये ख़ास फजीलत इनके लिए थी। उन्होंने पहले अर्ज़ किया था, इसलिए अल्लाह ताला ने फजीलत उनको अता फरमा दी। फिर उसके बाद हो सकता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया हो कि आप अब इसके बाद दुआ ना करें, क्योंकि फिर हर शख्स खड़े होकर के ये यही दुआ चाहेगा। तो यहाँ पर ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो लोग बदशुगूनी नहीं लेते हैं, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं और जो दाग करके इलाज करते हैं, यानी जो लोहा होता है उसको गर्म करते हैं, और पहले ज़माने में ऐसा होता था, और उसको फिर दाग करते थे, तो ये जो न करते हैं तो यही लोग अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने वाले हैं, और इंशाअल्लाह ये लोग बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। So Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu reports that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was presented with the with the community, with the nations and the and he saw that his ummah had filled the highlands and the lowlands, had filled the mountainous areas and the soft dry lands. The Prophet ﷺ saw that they are huge in them, multitudes of them. So then a caller said, "O beloved Prophet ﷺ, are you happy with this huge number of people?" The Prophet ﷺ said, "I am happy, O my Lord, I am happy, I'm pleased with this huge number of my followers of the Ummah Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam." So then Allah subhanahu wa ta'ala, the nida comes from Allah subhanahu wa ta'ala. It's the Prophet ﷺ himself who said, "From amongst these there will be 70,000 who shall enter Jannah without any accountability. They will not have to give account for their deeds. Bila hisab wa bila kitab, they will enter into Jannah." Who are they? They are those people who did not use charms. When do we mean charms? You know, some people, obviously from the other side, deviant groups, they deem even the ta'weedat, the charms or the amulets which have been proven from the Quran, so they say that this is witchcraft, iyadhan billah, this is black magic, this is charms, this is like using the voodoo dolls and they put numbers there, it's ma'adallah, witchcraft and whatnot. This is absurd, this is unfound. Using amulets has been proven from the Quran and the Sunnah and the practice of the Prophet ﷺ and the Sahaba themselves. Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would have these words written, and أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله من كل عين لامة, some other words. And they would have these written and they would be then tied around the necks of Imam al-Hasan and Imam al-Husayn radiallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala anhuma also used to practice this. Okay, so writing ta'aweedat is absolutely permissible. Many scholars of Islam have mentioned this in their books. Okay, we're not to mention. This is talking about jar pukdam, which may not have any dalil in the Quran or the Sunnah of the Prophet. Yes, obviously what we do know that any form of charms which contain shirk, words of shirk or kufr, then that is kufr. You are not, it is haram for a person to use that. And then, so those people who do not use charms in the context which I explained, and also those people who do not use cauterization, who don't cauterize use cauterization on their skin. They used to do ilaj in that manner, and they used to cauterize their skin. But those people who do not do that and they rely on Allah subhanahu wa ta'ala, and those people who do not take a bad omen and do not believe in superstitious beliefs, and they rely on Allah subhanahu wa ta'ala, it is these people who shall enter Jannah without hisab and without kitab. Sayyidina Ukasha radiallahu anhu and said, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, make dua that I am from amongst them." The Prophet sallallahu alaihi wasallam made dua for him. Then another man stood and said, "Ya Rasulullah, make dua for me." The Prophet sallallahu alaihi wasallam then said, "Ukasha has superseded you." It means that the Prophet sallallahu alaihi wasallam possibly at that moment in time he was instructed not to make any dua, any further duas for anyone. Bab al-tiyara min al-jinni, जिन से बदशुगुनी लेना. Yes, हम मानते हैं कि जिन का वजूद से इनकार करना ये तो इस्लाम से खारिज हो जाता है आदमी. जिन का वजूद ये तो कुरान हदीस से साबित है.
ہاں تو جن بھی ہوتے ہیں، ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں جس کو آسیب کہا جاتا ہے یا دوسرے الفاظ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے، لیکن بدشگونی لینا یہ ناجائز ہے۔ کس طریقے سے اس حدیث شریف ہم سماعت کرتے ہیں؟ حدثنا اسماعیل قال حدثني ابن ابي الزناد عن علقمة عن امه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تؤتى بالصبيان اذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة، فأتيت بصبي فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسه موسى، فسألتهم عن الموسى فقالوا نجعلها من الجن، فأخذت الموسى فرمت به ونهتهم عنها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تنهى عنها۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو لوگ حضرت مائیں اپنے بچوں کو ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لاتی تھی برکت کے لیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے برکت کی دعا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رابعہ بیان فرماتی کہ میرے پاس ایک بچہ لایا گیا، میں اس کا تکیہ رکھنے گئی تو اچانک اس کے سر کے نیچے استرا دیکھا، ریزہ اس کو دیکھا۔ میں نے ان سے استرو کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جن سے بچنے کے لیے رکھتے ہیں، ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ جن کا اثر نہ ہو۔ یعنی یہ بعض پتہ نہیں، ہاں یہاں اس زمانے میں بھی لوگ بچوں کے خنجر رکھتے ہیں، اللہ اکبر، چھری یا خنجر رکھتے ہیں، یا اللہ یہ تو مسئلہ ہو جائے گا اگر کسی نے پکڑ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جن سے بچنے کے لیے رکھتے ہیں اپنے تکیے کے، بچوں کے تکیے کے نیچے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استرا لے کر پھینک دیا اور ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی لینے کو ناپسند فرماتے تھے اور اس سے بغض رکھتے تھے، اسے بالکل کراہیت کا اظہار فرماتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سے منع فرماتی تھی۔ تو یہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جاہلی جیسے کہ بچوں کے نیچے کبھی لوہا رکھ دینا اور کبھی کوئی شے رکھ دینا، یا کبھی لڑکے کے کانوں کو چھید دینا تاکہ جن کا اثر نہ ہو، یہ ساری جاہلی باتیں ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے اور ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے، اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے اس بچے کو کر دینا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے جب ان کی پیدائش ہوئی تو یہ فرمایا تھا اعیذها وذریتها من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ So to take a bad omens, have a superstitious beliefs in relation to the jinn, a superstition in relation to the atharat, the effect of jinn. We read in this hadith that Sayyidatuna Umm Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, children would be brought to her and she would make dua of barakah. So one day, you can call the midwife, went with a child, and when she was to bring that child to Sayyidina Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, she moved the pillow and she found a razor underneath it. Sayyidina Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha asked, what is this? What is this doing underneath the pillow? And they said, we keep this underneath the pillow to ward off the effect of jinn. She said, this is a Jahiliyyah belief. The Prophet ﷺ forbade us from believing in superstition. So she took it and she threw it away. And she said, Rasulullah ﷺ strictly forbade us from believing in superstition and having superstitious beliefs. We should have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala and only use the litany and supplications which Allah and His Prophet ﷺ have mentioned. There is in the hadith of the Prophet ﷺ, there are many supplications that have been mentioned that we can read. I mentioned one of them, أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. There is also narration, اللهم إني أعوذ بك من عين اللامة ومن هامة, and it continues like this. I can't remember the exact words, and these words should be read and then we said the best obviously is mu'awwidhatain.
Mu'awwidhatayn, yes. Qul a'udhu bi rabbil falaq and Qul a'udhu bi rabbin nas. These are the most effective surahs of Al-Quran Al-Kareem to ward off all types of evil, inshallah. They are known as Mu'awwidhatayn. That which give you protection from all types of evil and give you shifa, inshallah. Charqul, mashallah. Before you go to sleep, yes, you should read the four quls, Surah Al-Kafirun and Surah Al-Ikhlas thrice, and Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas. Blow on your palms and then rub over your entire body as far as the hands can reach, and then blow again, and then do it the second time and do it the third time, inshallah. And then end with, if you can, begin with Surah Al-Ikhlas and end with Surah Al-Kafirun, inshallah. If someone recites Surah Al-Kafirun and these are the last words before he reclines to sleep and he dies, he will die in the state of Iman, inshallah. A couple of hadith, inshallah, we'll finish with this, inshallah. Babul Fal. Allahu Akbar. Neek fal lena. Haddathana Muslimun qal, haddathana Qatadatu an Anasin an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, La adwa, wa la tiyara, wa yu'jibuni al-falu salih al-kalimatu al-hasanatu. Hazrat Anas radiyallahu anhu से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना अदवा है ना बदशगुनी है और मुझे नेकफाल पसंद है, यानी कोई अच्छा कलिमा सुनने में आ जाए तो उससे अच्छा माना ले लेने को मैं पसंद करता हूँ. इसे एक आगे वाली हदीस शरीफ हम सुनते हैं, उसके बाद मैं इसकी तफसील कुछ बयान करता हूँ. हद्दथना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद क़ाल हद्दथना अबू आमिर क़ाल हद्दथना इब्न मुबारक अन यहया इब्न अबी कसीर क़ाल हद्दथनी हय्यतु अत-तमीमी أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهوام ولا شيء في الهام وأصدق الطيرة الفأل والعين حق. सैयदना हब्बा अत-तमीमी अपने वालिद से बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि उल्लू में कोई चीज़ नहीं, उल्लू जो परिंदा है, और सबसे सच्चा शुगून नेक फाल है और नज़र लग जाना ये हक है. चाहे बुरी नज़र लग जाए, चाहे बुजुर्ग की अच्छी नज़र लग जाए, यानी हम तो वी ऑलवेज आई एक्सप्लेन दिस, ओके. तो यहाँ अदवा से मुराद क्या है? तो अदवा से मुराद ये है कि उड़ करके बीमारी का लग जाना, which we call contagious diseases. Okay, so the Prophet ﷺ mentioned in this hadith, the Prophet ﷺ said someone cannot catch a disease. There is no contagious disease. I'm going to explain this. And then there is no superstitious belief in Islam. Superstition has no place in Islam. And I am fond of taking good omen. What is a good omen? A good word that you listen. Superstitious beliefs has nothing to do with Islam. Islam has nothing to do with it. And also the first thing that the Prophet ﷺ said, La adwa. Diseases cannot be contagious. Do not spread. You can't catch a disease. Now, this is what the Prophet ﷺ said in this hadith. What about the other hadith in which the Prophet ﷺ said, this is known as Mushkilul Hadith. What about the other hadith in which the Prophet ﷺ said, flee from a leper as you would flee from a lion? Okay, and the hadith where the Prophet ﷺ said, wherever there's an outbreak of plague, do not go to that place. If you are in that place where there's an outbreak of plague, do not flee from that place. And rely on Allah subhanahu wa ta'ala, that death will come to you wherever you may be. But if you are outside, do not enter that place which is affected with plague. Why? Why this? In this hadith he said you can't catch the disease, and here the Prophet ﷺ saying, flee from a leper, flee from plague. The ulama mention here that the hadith which mentions la adwa, it means that intrinsically, by its own effect, disease cannot be contagious. You cannot catch the disease without Allah subhanahu wa ta'ala putting the effect in that disease to come to you. If you sit with someone who's got a plague or who's got an infectious disease, you will not catch it until Allah subhanahu wa ta'ala puts the effect in that disease to come to you, to transfer to you. The disease in itself has no effect to cause harm to another person. Do you understand? That's what it means here. Diseases are not contagious. Yani the diseases by their own accord, the illness by its own self will not have the effect. The cause and effect is Allah subhanahu wa ta'ala.
And we should have reliance upon Allah subhanahu wa ta'ala. As for the hadith which mentions that you should flee from the leper as you flee from a lion, fir min al-majdhumi firruka min al-asad. So this is in relation to people who have weak iman, lest they may say, oh look, I sat with the leper, that's why I've now caught leprosy. And they don't say, oh no, because it was taqdeer, it was from Allah subhanahu, it was meant to be. That's why the Prophet ﷺ mentioned this. For people who have weak iman, the Prophet ﷺ mentioned that. Stay away from plague and so forth and so on. Okay? So this is how we understand such a hadith. Wallahu ta'ala alam bisawab. So nothing, no disease has an effect in its own accord. It is only by the will of Allah subhanahu wa ta'ala that a disease can be contagious. Okay? So we are not saying diseases are not contagious. We are saying that we have the belief in Allah that it is only Allah subhanahu wa ta'ala who puts the effect of a disease becoming contagious and having the ability to spread and having an effect on another person. Okay. In the following hadith, the Prophet ﷺ mentioned owls are nothing. What it means is some people still have this belief that if you see a barn owl or tawny owl or an eagle owl or what kind of owl it is on a roof or somewhere, something bad's going to happen. Some people actually even here today आज भी कहते हैं कि इनके घर में किसी का इंतकाल होगा. उल्लू आके बेचारा बैठ गया, चूहा पकड़ के, उसको कोई जगह मिल गई खाने के लिए, आपके छत के ऊपर बैठ गया, तो लोग कहते हैं कुछ इसके ऊपर आफत आने वाली है. अल्लाह अकबर, व्हाट्सएप पे फैला दो. तो ये जाहिली और superstitious beliefs, this has nothing to do with Islam. This is absolutely unfound, jahili, ignorant belief. Okay? उल्लू, ये उल्लुओं का तरीका कि ये उल्लू को देखकर उल्लू वाला अकीदा रखते हैं. अल्लाह अकबर. And the best form of omen is to take a good omen. And what is that? The Prophet ﷺ said, Al-Kalimatul Hasana, a good word that you hear. And then the Prophet ﷺ mentioned at the last portion of the hadith, وَالْعَيْنُ حَقٌّ, the evil eye is true. नजर लग जाती है, चाहे बुरी नजर लगे या चाहे अच्छी नजर लगे. इसलिए जब तुम किसी को देखो कि वो खूबसूरत है या उसकी आवाज़ अच्छी है या अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज्जत दी है, माल दिया है, उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये न कहो कि वाह 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 क्या कहने भाई, क्या कहने, नज़र लगाते हैं. औरतों में भी आमतौर पे ऐसे होते हैं, औरतें देखने आती है बच्चे को और फिर उसके बाद खूब ज़ारो कतार बच्चा रोने लगता है, नज़र लग जाती है. क्या कहना चाहिए? माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाहु ला कुव्वता. जब आप देखें किसी अच्छी चीज़ को तो माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. An-nadhru haqq, al-aynu haqqun. This is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It has an effect. The evil eye has an effect. But conversely speaking, the good eye also has an effect. किसी बुजुर्ग की नज़र तुम पर पड़ गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी असर होता है. गौसे पाक की नज़र चोर पे पड़ गई, वो कुतुब अब्दाल में से हो गया. किसी बुजुर्ग की नज़र पड़ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह क्या से क्या बन जाता है, जाहिल आलिम बन जाता है और बुजुर्ग बन जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हक़ हैं, इस पर हमारा अकीदा रखना चाहिए. हाँ, एक बात ज़रूर आप याद रखें कि अगर किसी को नज़र बद से अपने आप को महफूज रखना हो तो सूरतुल कलम की आखिरी आयतें हैं, 2 आयतें गालिबन. वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लमा समिअु ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिलआलमीन. सूरतुल कलम की ये आखिरी 2 आयतें हैं. इसको 10 दफ़ा सुबह पढ़े, 10 दफ़ा शाम पढ़े और फिर अपने हथेली पर दम करें, पूरे बदन के ऊपर फेर दें. इंशाअल्लाह नज़र बद नहीं लगेगी इंशाअल्लाह ज़वजल, और ख़ुद भी किसी पर नज़र न लगाए इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला हम सब को शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे.